welcome back to 매일 10분 영어-지나킴의 고고 listening. There you go. I'm your gift buddy, 지나킴. Let's get started our lesson right away with new story. 이번에는요, 이 진행자가 여행을 가고 있는 와중에 또 어떤 곳으로 지금 가고 있는지 한번 그곳을 한번 듣고 캐치해 보시기 바랍니다. Ready? Get set, go! I can see why the natives of this area claimed Mount Bromo to be the home to the gods. The barren sand sea where harsh winds blow gives the impression of a passage that one must pass through in order to reach God territory from the human world. 아하, did you get it? 신의 영역으로 불리는 곳으로 가고 있다고 하는 거죠. 자, 과연 오늘의 listening 포인트 두 가지 알려드릴게요. 첫 번째 listening point, which is I can see why. I can see why. 자, 왜 그런지 이유를 알 수 있다라는 의미가 되겠고요. 와, 어렵지 않아요. 쉽습니다. 두 번째 listening point, which is gives the impression of a passage. 길의 느낌을 주다. 이건 과연 또 어떤 의미로 쓰였는지 문장 속에서 연결해서 한번 보도록 하고요. 자, 두 가지 listening point. 문장에서 어떻게 들리는지 잘 들어보시기 바랍니다. Listen very carefully. Today's listening point. 1. I can see why the natives of this area claimed Mount Bromo to be the home to the gods. I can see why the natives of this area claimed Mount Bromo to be the home to the gods. 2. The barren sand sea, where harsh winds blow, gives the impression of a passage. The barren sand sea, where harsh winds blow, gives the impression of a passage. 잘 들어보셨죠? 자, 그럼 이제 의미 파악 들어가 볼게요. 첫 번째 listening sentence, take a look at this. I can see why the natives of this area claimed Mount Bromo to be the home to the gods. 이 지역의 주민들이 왜 브로모산의 그 신들의 고향이라고 하는지 이유를 알겠습니다. 그러니까 브로모산이 왜 신들의 고향이라고 하는지 그 이유를 알겠다라는 의미가 되겠죠? 오케이. 두 번째 listening sentence 볼까요? The barren sand sea where harsh winds blow gives the impression of a passage. 혹독한 바람이 부는 척박한 모래 사막은 어떠한 길의 느낌입니다. 라는 의미가 되겠습니다. 물결친 부분에 어떤 내용이 들어가겠죠? 이런 뜻이었다는 거 참고하면서 다시 한번 전체 이야기 들으실 때 놓친 부분 여기서 한번 잡아보세요. Give it a shot. I can see why the natives of this area claimed Mount Bromo to be the home to the gods. The barren sand sea where harsh winds blow gives the impression of a passage that one must pass through in order to reach God territory from the human world. All right, now let's enjoy our pronunciation practice time. Let's go forward the first listening point, which is I can see why. 자, 일전에 can't를 익혔어요. 이번엔 긍정의 can이에요. 자, 조동사는 무조건 function word예요. 강세를 받지 않습니다. 약합니다. 빠르게 지나갑니다. 그걸 구분하셔야 돼요. 그래서 긍정일 때는 can이 잘 안 들리죠. I can see why. 뭐 들리긴 하지만 아주 약하게 들린다는 점. I can see why. I can see why. I can see why는 부정이고 I can see why. 이건 긍정. Keep that in mind. 자, 자동환기 1. I can see why. 자동환기 2. I can see why. 자동환기 3. I can see why. Alright, give it a shot in the sentence as well. I can see why the natives of this area claimed Mount Bromo to be the home to the gods. 한 번 더. I can see why the natives of this area claimed Mount Bromo to be the home to the gods. Excellent. Okay, now here comes the second listening point. That is, gives the impression of a passage. Gives the impression of a passage. with 자음이죠. a 모음입니다. 연결하시면 돼요. of a passage. 어렵지 않죠? impression 이 모음으로 시작했기 때문에 정관사 the를 D로 발음하시고요. 갑니다. 자동기 1. gives the impression of a passage.
Okay. 자, 다음 게 two. Gives the impression of a passage. 잘하시네요. 자, 다음 게 three. Gives the impression of a passage. 네. D, of, 얘네들 모두 다 강세 없어요. Gives impression passage가 중요합니다. 자, 그럼 이제 문장에서도 해보세요. The barren sand sea, where harsh winds blow, gives the impression of a passage. The barren sand sea, where harsh winds blow, gives the impression of a passage. Excellent. 자, 그럼 이제 속도를 슝슝슝슝 올려봅니다. 얼마나 본인이 캐치할 수 있는지 try 해보세요. Let's go, go, listening. Go, go, listening. 1, I can see why the natives of this area claimed Mount Bromo to be the home to the gods. I can see why the natives of this area claimed Mount Bromo to be the home to the gods. 2, The barren sand sea, where harsh winds blow, gives the impression of a passage that one must pass through in order to reach God territory from the human world. The barren sand sea, where harsh winds blow, gives the impression of a passage that one must pass through in order to reach God territory from the human world. 자, 전체 이야기 내용 보죠. I can see why blank 했습니다. 빈칸에 들어갈 말들 The natives of this area. 이 지역의 원주민, 즉 지역의 주민들을 가리키죠. 이 지역의 주민들이 왜 뭐뭐 하는지를 알 수 있습니다. Claimed Mount Bromo, 브로모산이요. To be the home, 집이라고 하는지 누구에게 있어서 to the gods, 신들에게 집이라고 하는지 그 이유를 알 수 있어요. 이런 말이 되겠네요. 오케이, 간단하네요. 바로 첫 번째 listening point, I can see why. I can see why. 들리셨죠? 자, 그 다음 The blank sand sea 했어요. 빈칸에 들어갈 단어는 barren. That means 척박한, 황량한 뭐 이런 의미거든요. sand sea는 그냥 글자 그대로 해석하면은 모래 바다, 즉 모래 사막 이렇게 의역을 하셔도 되고요. 척박한 모래 사막. 그런데 그곳은 어디? Where harsh winds blow. 아주 험한 그런 아주 세차게 부는 바람이 부는 곳 이렇게 해석이 되고요. Gives the impression of a passage. 길에 어떠한 길의 느낌을 줍니다. 근데 그 길은요. That one must pass through. 반드시 지나야만 하는 그러한 길이라고 해요. 빈칸에 들어갈 말들이 이거였어요. In order to reach God territory. In order to 하면 뭐뭐 하기 위하여 라는 뜻이잖아요. 뭐 하기 위해서요? Reach. 도달하기 위해서. God territory. 신의 영역, 뭐 영토 이렇게 해석하게 되는데 자연스럽게 신의 영역에 도달하기 위해서 반드시 지나가야만 하는 길의 느낌을 줍니다. 라는 의미가 되겠습니다. 그런데 어디로부터 신의 영역에 도달한다고 해요? From the human world. 사람의 세계에서, 즉 인간이 살고 있는 이 세상에서 신의 영역에 도달하기 위해서는 꼭 이곳을 반드시 지나야 한다. 이런 의미가 된다는 거죠. 이해되셨죠? 충분히? 다시 한번 들어볼 때 와, 잘 들리네. 이 말 나올 수 있도록 집중해 보세요. Let's listen to today's listening story one final time. I can see why the natives of this area claimed Mount Bromo to be the home to the gods. The barren sand sea where harsh winds blow gives the impression of a passage that one must pass through in order to reach God territory from the human world. I'm sure you guys had a practical time today. Don't forget to review, guys. All right, keep that in mind. I'll see you guys next time for sure. Bye-bye.